Welcome to Chiaria Boutique. For tailoring services, please make a reservation in advance. Wait. Huh? No. Whatever. Welcome to Chiaria Boutique. For tailoring services, please make a reservation in advance. It's getting cold, you say? I feel fine. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. Order guide you. Solidify. Let's light it up! The process of elimination.
we go! Stabilize! Gather! Stabilize! Osmanthus wine to... This is order! Solidify! Take flight! Whirling snow! I will have order! Gather!
What's that man doing? Run along. This isn't a conversation. Wait. Huh? Benny's adventure team, assemble! Order guide you. Take flight! Huh? Here you are.
Get her! Solidify! Whirling snow! Let's light it up! Embrace the ice! Anything the Knights can do for you? Wait. Huh? No. Whatever. Man doing? Run along. This isn't a conversation for children. Dada, what's that man doing? Run along. This isn't a conversation for children. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Dada, what's that man doing? Wait. Huh? No. This isn't a conversation for children. Whatever. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. Run along. This isn't a conversation for What's children. that man doing? Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward.
Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Clorand. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is a— They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing? Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Have you made any progress? We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right. Let us take a break then. Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All the silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration.
People rarely come to the Palais Memoria for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like D-Luke. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. Huh? I believe you've already tried Fanta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tivat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa Village, and Inazuma's Konda Village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart, the waters of Chintsa Village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda Village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Really? Let Paimon try! What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just normal water? How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? To bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages! If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence,
I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. For a long time, my memory was rather incomplete. With regard to the primordial sea, for example, perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use perhaps we'll be able to find some new leads, but... Huh. Why didn't Paimon think of that? Perhaps we should go. There shouldn't be... Monsieur Neuvillette? I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. A safe distance? Neuvillette, what exactly are you... Whoa, it's glowing! Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The court of Fontaine is truly incredible.
There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this. Oh, I see. I'm confident that we'll find the meaning of our... I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. Huh? Is he the person... Yes? Do you... That stone-faced human? He is an earnest man. There will be plenty of Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh. Hello, I'm Carol, a Melusine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards! Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilet allowed them into the court of Fontaine just like that.
Hello. Can... Thanks, but... Oh. Hello! Get away from here! Please, calm down. Hard to... Yeah, we should probably... Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilet allowed them into the court of... Exactly! That so-called... Go away! I'm not leaving. We joined the Mare Chaussee Phantom... Solving cases? So tell me. Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the special security and there have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting... Even the captain of the security patrol is on their side. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible. Monsieur Nervilet said that we needed to put both time and effort in. I still want to try a little harder. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay. Give them to me. You're not gonna... We'll hand them out together. The faster we get this done. Monsieur Nervilet, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay! Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Nervilet, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Nervilet will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Turn the murderer in! Melusines can't be trusted! That goes for Nervilet too!
Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to it. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens. That is indeed something she'd... Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind. Oh, from the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. Kind of comedy. Kind of comedy, yeah. Sorry, okay. King. EB bill முன்னூறு இருக்கும் வருமா? ஓ 360 வந்திருக்கா? பா ரொம்ப அதிகம் தான். முகேஷ் ஹாய் முகேஷ் ஹாய். ஒரு நிமிஷம் guys நான் கொஞ்சம் ஒரு ஒர்க் இருக்கு, நான் மியூட் போட்டுக்கிறேன்.
Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance, but apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol, and settled— I'm thinking we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervilette's guaranteed to do everything he can to keep— Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Nervilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice— Please, think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of— I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal— Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Nervillette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different Apologies, it seems like I tried my best due to my negligence. Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon. Anyways, It is as you said. It is not only the fountain. I can say— That sounds— But I rarely ever do anything like this. Which ones? It's fine. I prefer not to speak of those— It was a coincidence, but you should now understand— Then let us get back to the point. While I was investigating I did not sense too much. I don't, however, Oh! Didn't we You've read about it. In that case— Huh? What are you doing here? Navia! Nice to see you! I've heard some things. But rumors are abroad that someone's scheming, so I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. Thank you.
Where did you hear about all? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. You talked to Kiara. So that's what Indeed. I did not expect that this could be kept. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all. We are planning to return to the Palais Marmonia to revisit some detail. All right, then I'll round up the Spina di Rosul. Wait for my word. Ta-ta! Neverlet. I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. What is more important is how the case is perceived by the I hope the same won't happen again. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against Amelazine! This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melazines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we get... Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has... Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the Special Patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Nervilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Marmonia. The faster we uncover the truth, the better.
The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. The list of involved suspects should be... Ah, found it. What does it say? The principal offenders, Domenico, those with close connections or mutual interests with... Among them, surveillance of Essin has ceased. So many names. Yes, there is some... It seems like he's closely related to the core member... Monsieur Neuvillette, someone claiming to be from the Spina di Rosula, he said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the..." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only... I, too, am perplexed. The Hey, Navia, we're here! Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Maréchaussée Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this. Something feels... but... oh well, let's get back... Yes. You're Essin? Yes. Yes, Monsieur Neuvillette. Did you write that threatening letter to Chiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico? Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I'm extreme... Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. Wait. Huh? No.
Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself! This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the chief, let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Sigewinne! Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems really... is... There's no need to worry. Clara... Well, that's great. But if the criminal's still... is there... Ah, head nurse. Writhes late. Okay, I get it. Think of it as more of a... thanks for the trouble. Whoa! If Paimon were the Duke, Paimon would take this... Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But enough jokes. Make yourselves at home. Our dear head nurse is... Please come with me to the infirmary. And watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Let's just... Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? This is order. Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Paimon's not that thirsty, but the thirst is a warning sign that you're I'll bring you some tea. Typical Sigewinne. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you.
Anything you need? Oh, this? The mute? The parade. Okay then. We have a very long... We have never had... Helping each other is our... Sounds like a pretty... But people... Interested in joining? If you'd like to learn more, here... Our slogan may have... Here, this book is for you. You two look... It's the symbol of the... From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those. The first president... All of us have a lot of respect for... We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvillette. It's a miracle! Did you manage to get... Mm-hmm. The people who wore the badge, according to them... I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to... Carol's medal was destroyed in a fire. The only... Oh, so the network was inspired... Monsieur Neuvillette, His Grace has requested your presence in his office. He's found Domenico. All right. Let us talk to him first and... Allow me to introduce this... Fine. Why don't you explain everything to him? Neuvillette? What do you want? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a Melusine? Hassan has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. That idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something... It's best if you realize the gravity of your situation. I assume your previous attempt to incite I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth.
But before that, you must ensure my... I can do that. You see, I only intended to do so after making a few trips, but I refused to accept it. And then you decided to... My initial target was Nervy Le... But for some reason, in the end, I had to redirect my... I recall that Kiara was the one, but the letter was in fact addressed to Essa. Am I to assume that the claim... No. Is it true that all members... Yes. And that's all I know. Sijween, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to cap... Yes. I experienced a similar incident in the past. And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. Everything's different now. What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermon. Monsieur Neuvillette, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflected. When people refused to place their trust in Melazines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to... I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. It isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my job. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower... There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. I must say that you've made a fair... Thank you for clearing my doubts. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of tea? Thank you for the offer, but I know how this plays. While some are here to redeem themselves, there will... The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico I know. The guard was indeed deployed from the Palais Memoria's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination... Those from up... I'll have a chat. I see no issue. Great! That's... The other thing was poor... Yep. No. I noticed the small... I've looked into their according to exist... In other words... What? During his trial... Perhaps he had... An act? Neuvillette and thus... And to those who had been... That's all from me. I don't have anything. Well then, let us head back. Please, take care. That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret.
but this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts, too. What do you think of me? Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on, hey! What I really think, every trial you've ever judged has left its impression on you. That isn't... As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. These changes were not due to any specific... I will try to contemplate this further. Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meripede. It's a good place for me. He owes me so many answers. Nervillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Is the matter resolved? Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. By the way, where's Kiara? At the Palais Mermonia, more than 50 people offered to protect her. So I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy. So I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief. Well, now it looks like the dust has finally settled to celebrate this joyous occasion. Monsieur Neuvillette. That's
celebrate? I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will... Yes! Thank you so much, monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our... I hope it will assuage the concerns of all. Kiara? It's quite all right. I'm here. Thank you, monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always... Do you remember Domenico? Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so by the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone? In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, "Kiara, our dreams have finally come true." I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I can sense your joy. It is... Monsieur Neuvillette, are you happy too? Oh, I almost forgot! Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. See you next time. Wait. Huh? No. Perfect. It's you two. I have a commission here that has your names written all over it. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones. The only ones for the job? Huh. The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. All it asks us to do is to find a missing person. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job?
I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Well, that's us for sure. All I'm asking is for you to give it your best shot. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Okay, so who are we looking for? And what is it about this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vimara Village. They say one of their own villagers has gone missing. But the problem is, they don't know the missing person's name. They can only provide— they're all from the same village, but they don't even know his name? If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some— Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In any case, it would probably be best to go to Vimara Village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, but I would— Alright then, let's go! Paimon's starting to get Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Surely you could give me a deal. Wait. Huh? No. Whatever.
here. I'm always watching. Right now. Emerge. Take flight. Coming Sato out. Sumetsu! Burn! Covenant of the Deep! Hold the line! Whirling snow! Time for retribution! Right here. Let's move out. Take flight! Sakura swirl! What a dreadful ending. Emerge. Right now. A sight to behold. Right here. Emerge. My apologies. Embrace the ice. Torrent, bring refuge! Yeah! A brash maneuver! Whirling snow. Burning disc! Take flight! Right here, right now. My apologies! Sakura swirl! Unthinkable! Billowing surge! Take flight! Kamisato art! Sumetsu! Emerge, right here, right now. What a nuisance! Hold Uphill battle! Whirling snow! I'm always watching. Emerge. Right here, right now. Burn! Allow me! My apologies! Sakura swirl! Covenant of the Deep! Yeah! Rest and rebuild! Take flight! Embrace the ice! A sight to behold. Right here, right now. Torrent, bring refuge! A brash maneuver! Hold Burning disc! Whirling snow! Allow me! Right here. Right now. My apologies! Sakura swirl! Unthinkable!
Time for retribution! Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Billowing surge! Yeah! Right? So rude! Verdict is... Emerge. Right here. A brash maneuver! Uphill battle! Hold the line! Take I'm always watching. Emerge. Right here. So much for eternity. Rest and rebuild! Kamisato art! Sumetsu! Whirling snow! A sight to behold. Right now. Covenant of the Deep! Allow me! Verdict is... My apologies! Right here. What a nuisance! Time for retribution! Torrent, bring refuge! Yeah! Take flight! Embrace the ice! Emerge. Right now. Whirling snow! Hold the line! Take flight! Nothing lasts forever. What a nuisance! A brash maneuver! Allow me! My apologies! Sakura swirl! Covenant of the Deep! Yeah! Uphill battle! Right here.
flight! Yeah! Rest and rebuild! Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Emerge, right now. Uphill battle! Hold them! Or retribution! Billowing surge! So rude! My apologies! Sakura swirl! I'm always watching. Emerge, right here. Take flight! Burn! My apologies! Kamisato art! Sumetsu! Whirling snow! Emerge! Covenant of the Deep! Verdict is... Ha! 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 My apologies! Sakura swirl! Right now, emerge, right here. Take flight! A sight to behold. Right now, right here. Emerge. Time for retribution! Right now, emerge. My apologies. Kamisato art. Sumetsu. Right here. Sit. Let me try. Stabilize! I will have order! Brace yourself! This is gonna hurt! Everybody stand back! Gather! Take this! This is over! Break this place! I'm ready! Take this! Let's light it up! Taste my blade! Cheap trick doesn't work! Cross over! Fall before me! I've got you cheap tricks! One shredding slice! You! Solidify! Fall before me!
This is order. Gather. You can run, but you can't hide. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Good now. Yes. Where are you? Solidify. Purging transgressions! You need to hurry up. Roast and fry. Stabilize. This was well done. An unfortunate fall. Time to go! Out of my sight. This isn't good. Got you. Solidify. Order guide you. Her Majesty's power flows through me. Yeah. Got you. I'm going in. See? This was well done. Let's move. Adventure time. Riptide. Stabilize. This was well done. This is Her Majesty's gift. On fire. You need to hurry up. Got you. This was well done. Gather. You can't Where? Are you? Hold the line! Is that all? Emerge. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Sakura swirl! Unthinkable! Burn! A coconut billowing surge! Right now. Right here. Right now. Yeah! Rest. Rebuild. Right here. Emerge. Right now. Whirling snow. I will not stand for this. Kamisato art. Sumetsu. Verdict is... Torrent, bring refuge! Yeah! A brash maneuver! Emerge, right here. What a nuisance! I'm always watching. Emerge, right now. Right here. Hold the line! My apologies! Time for retribution! Sakura swirl! Emerge, right here.
right now. Emerge, right here. Rebuild! Burn! Embrace the ice! Emerge, right now. What a dreadful ending. Allow me! A brash maneuver! Whirling snow! Verdictus! Sakura swirl! Hold the line! My apologies! Time for retribution! Allow me! Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Covenant of the Deep! My apologies! Rest and rebuild! Verdictus! Take flight! Stabilize! Everybody stand back! Shouldn't let your guard down. I will have order! Solidify! I'm ready! Off we go! That won't work. Time to go! It's over! Yeah! This will do! That won't work. This is order. Going in! Where are you? Let's have a look. Purging transgressions! Should've been careful. Adventure time! Power flows through me! This one. Stabilize. You need to hurry up. You need to hurry up. Brace yourself! This is gonna hurt! Solidify. Should've get careless. This is Her Majesty's gift! You need to hurry up. This one's worth. You need to hurry up. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Mirror images disperse like water.
Higher, higher, hands on fire! Power flows through me! Impertinent fool, be gone! Solidify! Out of my sight! Order guide you! Stabilize! Unfortunate fault! Let's light it up! Solidify! Time to go! Let's move! Let's light it up! Adventure time! Mirror images. Gather! Everybody stand back! You can run, but you can't hide. This is order! We need it last, Medler. Solidify! Let's light it up! Higher, higher, hands on fire! Please remain, savor the show in peace. Gather! The banquet must go on. Consider it. Riptide! Let my magic begin. I'm going in! Apologies. Give my discourtesy. A grand surprise. Please hold Let's for just light a it up! moment. Forgive my prior Order guide you! Wait. Huh? No. Whatever. What?
Wait. Huh? No. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Whirling snow! My apologies! Solidify! Take flight! Quake!
My apologies. Teamwork is dreamwork. Embrace the ice. Keep your eyes wide open. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Take flight! Ha! Stabilize! Let's light it up! Tidal wave. My apologies. This is order. I'm going in. Kamisato out. Sometsu. Whirling snow. You can run, but you can't hide. No time to lose. Solidify!
Take flight! Whirling snow! Sakura swirl! I will have order. Gather! You're mine! Shouldn't let your guard down! My apologies! Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Adventure Team, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Let's go find some treasure. Oh, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Off we go!
Adventure time! Off we go! Adventure time! Unthinkable! Whirling snow! Stabilize! Solidify! Gather! Certainly worth the extra mile.
Solidify! Unsolicited, and all the more valuable for it. Whirling snow! Jet, you can't. Adventure time! Kamisato art! Sometsu! Take flight! Whirling snow! Take flight! Come on, don't keep... Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Solidify! Sakura swirl! Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated.
apologies! Benny's adventure team, assemble! Oh, ow! Where did that come from? Oh, ow! Thanks.
not. Definitely be something that catches your eye. When you're high up, everyone can hear your voice. Usually, weird quench fruits their flowers. We're well together after all. Benny's adventure team! Finding someone to chat Off we go! better than just standing around. Whirling snow! A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. ஆமா இவனுக்கும் ரேசருக்கும் இது எடுக்கணும் இந்த
நான் நைட்டு ஃபுல்லா ஒரு நேரத்துல ஒரு பாலைவனத்துல போயிட்டு பாம்புலாம் அடிச்சு எடுத்துட்டு இருந்தேன். Whirling snow! Hey, arrava. இருக்கு 145. Let's light it up! I'm fine. Take flight! Everybody stand back! Embrace the ice! Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure. My apologies! Kamisato art! Sumetsu! இது ஒரு எல்லோ கலரா இருக்கு. Whirling snow! Let's dance. Take flight! Sakura swirl! Whirling snow! பண்ணிட்டேன்.
Take flight! Wind blade! Kamisato art! Sumetsu! Hi! Whirling snow! Take flight! Luck. The nightlife here is so vibrant. Come on. Keep going. Here is consumer psychology. A blade embraces its duty. As a இல்ல வாயிலே சொல்லு. ஓபன் பண்ண இவ்வளவு நான் கணேசன் ஆடிட்டு இருந்தேன். வாயிலே சொல்லவா? இருங்க ப்ரோ. கேம் ஆடினா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும். இல்ல Bang! And with that, the fate of the என்னடா ஏதாச்சும் இறங்கினா தானே தெரியும். டோன்ட் ஜட்ஜ் பை புக் இட்ஸ் கவர் பை கவர் அதுதான். What should I put in my letter? சரி ஐடி 180 ப்ரோ இங்கிலீஷ் ப்ரோ. ஓஹோ 180329 புரியல. 80 180 3229. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Minimum world level 3 ன்னு வருது. இது வார்னர் தானே? A blade embraces its duty. As a jeweler cherishes their gems. ஆக்கி வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுதுல்ல, ஒரு வாரம் இருக்கும். கடைசியா நம்ம இது போஸ்ட் விளாண்டோம். What should I put in my letter?
அதுல அந்த ஒன்றை மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் 3 இருக்கு. அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். எப்ப போடுவாங்க? எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி விளையாடலாம். அப்படியே ஃபெயில்ல மறந்துட்டு இன்னைக்கு போடுவோமா? ரோஸ்ட் கேக்குதா? கேக்குது. என்ன டிடபிள்யூஸா இல்ல வேற எதுவுமா? வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா கேக்குது. உங்களதுல அவர் தானே? நான் ஹெட்செட் போடலையே. மாஸ்க் வைக்கிறாங்க. ரொம்ப கம்மி. கேக்குதா? லைட்டா இங்க ஒரு பாக்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓபன் பண்ண முடியாதா? ஆர்பிராவா இந்த எக்ஸ்பி ஏத்துற அந்த இதெல்லாம் எங்க இருக்குது? அந்த புக்கு அந்த இதெல்லாம் A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஆமா. நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் வேணும். முடிஞ்சா செஞ்சுதான் ஆகணும். முடிஞ்சான்னா இல்லை. வெடி போட்டு உட்காருங்க. Dodge this! Let the show begin. இதோ பின்னாடி டைலாக் அதுக்கு அதே மாதிரி கேக்குது பாருங்க. சூட்டபிள் பாருங்க. பிசி வாங்கினா எங்க வைப்பீங்க? இப்பதான் டிவி சவுண்ட் வருமா? பிசி வாங்கினாலும் அதுதான் நான் அதெல்லாம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். கேட்டா எதுவும் தப்பா நினைச்சுவாங்க. ஏசி ரூம் மஸ்டா வேணும் தானே பிசிக்கு? கூலர் இருந்தாதான் செட் பண்ண முடியும். கூலர் இருந்தா ஏசி தேவையில்ல. பட் கூலர் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ண ஒரு ரூம் ஒரு இடம் வேணும்ல, அப்புறம் தானே கூலரு அததான் ப்ரோ சொல்றேன். ரூம் வேணும். இப்ப நீ ஏசி போடணும்.
இல்ல இல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும் அப்புறம் பில் பண்ணணும். அதான் எனக்கிட்ட நீங்க ஒரு மொத்தமா சேர்த்து ஒரு 2.5 lakhs தேவைப்படும். அப்புறம் தான் எல்லாம் ஸ்ட்ரீமிங்காக நீங்க ஒரு செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு 1.5 வேணும். நானா வாங்கினா ஒரு 60ல முடிச்சிருவேன். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்றீங்க, கம்மி பிரைஸ் 50 ரூபா தான் கொஞ்சம் பிஎஸ் வாங்கிடலாம். பிஎஸ் கேம் போடலாம். பிஎஸ்கே வாங்கி சத்தமே இல்லை, நடுவு வீட்டுல உட்காந்து டிவில கனெக்ட் பண்ணி ஆடலாம். இல்லன்னா லேப்டாப்பே வாங்கிக்கோங்க. லேப்டாப் வாங்கிட்டு கூலிங் பேட் வாங்கிக்கோங்க. ப்ரோ லேப்டாப்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேம் விளையாட முடியாது ப்ரோ, பிசி கேம் மாதிரி. அது கரெக்ட் தான். நீங்க ஆசூஸ் லேப்டாப்லாம் வாங்கி சும்மா கிடக்குங்க, எதுக்குன்னே தெரியாம. என் தம்பி வச்சு அதுல இது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், படம் பார்த்துட்டு இருக்கான். அதுதான் சொன்னேன் போகும். உங்க வேலைல இருந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள் அட்டையை போட்டுட்டேன். நான் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் போனை உடைச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஜெயில் கேமரே வாய்ஸ் இந்த பேக் குவாலிட்டி இதை வச்சு தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போலாம் நான் பேசும்போது 30 இருந்தாங்க, ஒரு 3 மந்த்துக்குள்ள இப்ப 3K மேல வந்துட்டாங்க. நான் ஒருத்தவங்க சேனல் சொல்லிட்டேன், அவங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. முன்னாடி தான் நேசன் கேமிங் தெரியுமா? யாரு? தான் பேசுறேன். மைக் மைக் மியூட்ல இருக்கு. அவங்கலாம் தம்ப்லைன் வச்சு தான் கண்டிப்பா இது இது காட்ஸ்ல அவங்களோட ஒரிஜினல் பேச. ஆமா எல்லாத்துலயும் இது இருக்கு. Seems all the other knights already have their hands full. எல்லாத்தையும் இமேஜ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அது இல்லாம வேற என்ன இருக்கு? நம்ம வேற ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ, வெறும் இமேஜ் தான் ப்ரோ. தம்ப்லைன் தான் ப்ரோ. தம்ப்லைன் கேம் கூட அவ்வளவு ஆடாது. அப்புறம் ரோமான்ஸ் போடும். அது பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா தான் அவ்வளவுதான், வெறும் BGMI தான். ஓப்பனா சொன்னா அந்த தம்ப்லைன். ஹலோ மச்சா, இப்ப கேக்குதா? அவ்வளவுதான். ஹலோ எனக்கு மெயின் ஹெல்ப் என்ன இருக்குன்னா, இது ஒரு குவெஸ்ட் எல்லாம் நீ பார்க்க முடியுமா உன்னால?
எங்க பார்த்தாலும் போட்டோவா இருக்கு அப்பா. சரி அதான் ஒண்ணு பார்த்து வச்சிருக்கேன். என்னன்னா இந்த மவுண்டன் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம். அதுவும் விட்டுரு, அதெல்லாம் அதை நானே பாத்துக்கிறேன். உனக்கு ரொம்ப நாளா கஷ்டப்படுறது இதுதான். மவுண்டன்ஸ் இன்டு அது சிட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஸ்டார்லோன் கிராவன் இருக்குல்ல, அங்க ஏதோ ஷார்ட்ஸ் தேடணும். நான் பாரு என்டிமோடு சிட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஏரியா பேர் காட்டுச்சு. ஸ்டார் க்ளோவன் கிராவன் காட்டுச்சு. அங்க ஏதோ ஷார்ட்ஸ் தேடணுமா? ஒண்ணு தேடிட்டேன், எப்படியும் தெரியல. இன்னும் 2 தேடணும். ஆமா ஆமா. சரி வா, இப்போ எங்க போலாம் கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ ரொம்ப டவுட்டா இருக்கு வெச்சுக்கோங்க. நேரா போய் யூடியூப்ல அத போட்டு போடுங்க, கரெக்ட்டா சொல்லி கொடுப்பான். யூடியூப் ப்ரோ, யூடியூப் பார்த்து பண்ணா நம்ம எதுக்கு ப்ரோ ஆடணும்? ஓகே. இல்ல ரொம்ப தெரியாது நான் சொல்றேன், கஷ்டமா இருக்கதா நான் சொல்றேன். அப்படி பார்த்தனா இது கேம் வந்து 1 இயர் முன்னாடி நான் ஆடிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். அதுவும் மாத்தி ஆடாதான் புரிஞ்சிச்சு. அந்த இடத்துல வெளியே வந்தேன், இவ்வளவு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். அப்ப எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? இதெல்லாம் அடிக்கடி உடைச்சிட்டு தான்டா இருக்கேன். உடைச்சு தெரியும், இருந்தாலும் அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னே தெரியல. நாளைக்கு அந்த உங்களை ஜம்ப் பண்ண முடியலன்னு கூட உங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னேன்ல ஜிஐல, அது ஈஸி தான் கூட சொன்னீங்க. இப்ப தெரியுதாடா உனக்கு? மேப் அடிக்கல என்ன மிஷனும்? ஒரு 9 or 8 ஆல் த ஷார்ட்ஸ்னு இருக்கு. எங்க போறேன்? ஏய் சொல்லிட்டு போடா, நீ பாட்டு போயினே இருக்க. இது அந்த ரெட் கலரா? காபி ஏஐல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணிடுவோமா? ஓகே. என்கிட்ட ஒரு இன்சியா நான் இப்ப அதை ஓபன் பண்ண முடியல. நான் ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிசி. அந்த அம்லைன் பண்றது நான் பண்ணலாம். Push your luck. நான் சொல்றது ஸ்பேஸ வச்சாதான் வீச்சுக்கு போவோம் அப்படின்னா ஒரு ஏஐல ஒரு போட்டோ ரெடி பண்ணிடலாம். உங்க போட்டோ இல்ல, நான் சொல்றது புரியுதா? ஏஐல ஒண்ணு ரெடி பண்ணுவோம், அதை வச்சு பேசிடும். ஒரு கேரக்டர் நம்மளே உருவாக்கிடணும். அதுதான் வாட்டர் ரைஸ் காம்பினேஷன் பயங்கரமா இருக்கு போல. இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்க இந்த பக்லாம். வாங்க ப்ரோ. எது ப்ரோ? இங்க வாங்க, கீழ கலெக்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் விடாதீங்க, எது இருந்தாலும் பேக் எடுத்து வச்சிருங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. எது சின்ன பொருளா இருந்தாலும் எடுத்து பேக்ல வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே. அப்படி இல்ல அப்படி எனக்கு ராபி தான் சொல்லிட்டாங்க. திருடுறதுக்கு இல்லைங்க, பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கு. மாலடான்னு சொல்லிட்டு எங்க போறாங்க? டேய் நீ தான்டா சுத்தி வந்து கீழே போற.
அதே ஆமா இந்த ரோபோட் எப்படிடா அடிக்கிறீங்க? இது நான் பின்னாடி செத்துறது தெரியுமா? லைஃப் போயிடுது. நீயும் பவர் வச்சிருக்க 53 லெவல்ல. எப்படி அடிப்பான் பாருங்க. என்னடா முடிச்சுட்டீங்க? யாரா நீங்க? ப்ரோ இங்க கிடக்கு பாரு ப்ரோ. இந்த டிபி விளையாடுறப்ப டிபி நல்லா நீங்களே. கரெக்ட்டீங்களா இல்ல? அதனாலயா அதான் கேட்டேன். என்ன வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. நம்ம அந்த ரெட் கலர் ஷேடிங் ஒன்னு இருக்குடா, அதுவும் எடுக்கட்டா? ட்ரீல வைக்கணுமா? அந்த ட்ரீ தான் வேணும். குவாட்ஸ் பிளாக் இது. ப்ரோ இங்க பாத்து ப்ரோ பேச மாட்டாங்களே, நான் அதனால தான் அந்த கிட்ட கேட்டேன். என்ன எங்க ப்ரோ? எங்க நம்பர் 2 நீங்க கீழ போயிட்டீங்களா? நான் செத்துட்டேன்டா. அண்ணா சொல்லிருக்காங்க. ஆமா எனர்ஜி இருக்கா? லைட்ல போறணும். ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாத. நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஒரு டைம்ல இருங்க. சும்மா பயமா வந்துருக்கு. இந்த ரெட் கலர் ஓடியா இது ஓடியா? Barbara, let's dance. Burn. எப்படிடா உடைக்கிறீங்க? டப்பு பண்ணு. No one escapes my sight. இவன் அடிடா. Freeze. Dodge this. Go, Barbara. Loading this. அப்ப விளையாண்ட பப்ஜி எல்லாம் வேற லெவல். எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் தவிர்த்தான் பண்ணேன். அவ்வளவுதான். ஒரு எப்படி கொஞ்சம் டாஸ்டிக்காவே இருக்காது. இப்பதான் வந்து ஆளாளுக்கு ஸ்ட்ரீமிங் அது ப்ரோ பொட்டி ஓபன் பண்ணாம போய் குவாரண்டைன்ல ஃபுல்லா பப்ஜி தான்.
பப்ஜியும் பவர் பேங்க் தான். பவர் பேங்கோட கூட இல்ல ப்ரோ ப்ராப்ளம் மொபைல்லாம் பயமாகிட்டா அதுதான் எனக்கு யூஸ் பண்ற மொபைல்ல நான் வாங்கிக்கலாமா பாக்குறேன். உங்களுக்கு நான் ஏசி போட்டாலே என் போன் தாங்க மாட்டேங்குது, லைட்டா சூடாகுது. 2000 மொபைல் வாங்க பாருங்க, இதுக்காக ஏசி போட்டுதான் இப்ப என் கரண்ட் பில்லு 3000 அதுதான் நான் காலையிலே சங்கடம். எனக்கு ஒரே கஷ்டமாயிருச்சு. டேய் A2 2 முடிஞ்சிச்சுடா, இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணுடா. அவ்வளவுதானே, யாருன்னா முடிஞ்சிச்சு. நீ இருக்கலடா, ஊர் கொடுக்கலாம்டா, வாடா போலாம். என்னோடது இதுல விளையாடவே முடியாது, சூப்பரா இருக்கும் கேமிங். ஆனா ஹீட் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு ஸ்கிரீன் டிராப். அப்படியே ப்ரோ இந்த பழைய போன்ல அண்ணா எப்படி இருக்கும், அப்படியே நின்னு வரும்ல. எப்படி போற மேலேக்கு? இப்படி உள்ளல இருந்தே போறியா? வேற டெலிபோர்ட் வராம பாரு. மொபைலுக்கு கூலர் இருக்கா? வைக்கிறாங்க தனியா மொபைல் கூலர், பயங்கரமா கூல் ஆகுது. அது வந்து பின்னாடி ஐஸ் கட்டிலாம் வருதுங்க, தண்ணியா ஐஸ் கட்டிலாம் வருது. நான் உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் வேணா நான் போட்டு வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன். நானு எவ்வளவு பிரைசிங் என்ன ரேட் பிரைசிங்? 1500 காட்டுது பிரைஸ். அதுவா? அதுல டபுள் ஃபேன் வச்சது எல்லாம் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. மேக்னெட் வச்சது இருக்கு, மேக்னெட் வச்சது ஸ்டார்டிங் இதுல இருக்குது வந்து 1500. மேக்னெட் வச்சது வந்து சில இது வந்து ஐபோனுக்கு நல்லா இருக்கு. எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் தேவையில்லை, அந்த கிளிப்பு மட்டும் தேவை. பின்னாடி ஒட்டிட்டா ஒட்டிக்கிது. எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா நேத்து கை ஸ்கிரீன்ல வச்சு விளையாட முடியல, ரொம்ப ரஃப்பா நவுத்த முடியல. ஏனே ரொம்ப ஆச்சு. நானா போய் ஃப்ரிட்ஜ் இதுக்குள்ள போட்டுறோம் ப்ரோ, ஃப்ரீசர்ல போட்டுறோம். இல்ல நான் அது சொல்லல, ஸ்கிரீன் ரொம்ப ரஃப்பா இருக்குல்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? க்ளவ் வச்சிருக்கீங்களா? நான் இல்ல. இங்க இருக்கு, க்ளவ் போட்டுறோம். இப்போ எங்கடா போறோம்? நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? இருக்கு. அது 4 செட் வச்சிருக்கேன். இதுக்குள்ள போக முடியாதா? ஸ்கிரீன் சாஃப்ட்டா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க இப்ப ஸ்கிரீனை ஆஃப் பண்ணிட்டு பாருங்களேன், நீங்க கேம் விளையாடுற இடம் மட்டும் அந்த தேஞ்சு இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கேன். ஐயோ அந்த இடத்த தவிர மிச்ச இடத்த யூஸ் பண்ணி பாருங்க, கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் சாஃப்ட்டா இருக்கும். இது வந்து டெம்பர் தேஞ்சிரும் ரொம்ப யூஸ் பண்ணோம்னா. அது வந்து க்ளவ் போட்டானோன்னா அந்த டெம்பர் தேய்ந்து மெதுவா தேயும். அவ்வளவுதான். அப்ப அவள்தான் டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுது. டிஸ்பிளே அடி வாங்குவீங்க. சாம்சங் அப்படிதான் அடி வாங்குது. அப்படியே டிஸ்பிளேவே கலர் மாறிட்டு. நீங்க க்ளவ் போட்டுருக்கீங்களா அப்ப கேம் ஆடும்போது? இல்லையா? இல்லன்றாங்க. அவள்தான் அது போய் டிஸ்பிளே தான் அடியாகும். அவள்தான். நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு போனை ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்க, அந்த இடத்துல மட்டும் வட்டமா இருக்கும், அப்படியே தேய்ச்சலாம். நான் இல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. 2 மந்த் 3 மந்த்க்கு ஒரு தடவை டெம்பர் மாத்த வேண்டிய நிலைமை எப்படி வந்துடும். ஏன்னா நம்ம ஒரு சைடுல க்ளவ் போட்டு வரோம், இன்னும் சில போடுறது இல்லை. அந்த இடம் மட்டும் கரெக்டா இருக்கும், அப்படியே ரவுண்டா. புரியல. நீ இருடா, நீ பாட்டு போயின்னு இருக்கடா, இருடா. எங்க இருக்கேன் நீ கரெக்டா?
அடிக்கடி chat வேற என்ன ஆகுது லோட் ஆக மாட்டேங்குது பழைய மெசேஜ்ல நிக்குது இல்ல இங்க ஏதோ ஸ்டார்ட் கேட்டுச்சு அது கொடுத்துட்டு வரேன். ரெண்டு கவின் மெசேஜ் பண்ணாரு நைட்டு ரிப்ளை பண்ணலாம் இதோ இங்கதான் இந்த பில்லர் கிட்ட கேட்டுச்சு. கொஞ்சம் வேலை இங்க கொஞ்சம் இஷ்யூ மாதிரி அதனால நான் வரல அங்க பர்சனலா ஏதோ போல அதனால ஆனா இன்னைக்கு வந்துருக்கணும் என்னாச்சு டேய் இந்த கீழ வாடா மச்சான் கீழ வாடா டக்குனு. எப்படிடா இறங்கணும்னு அடிச்ச ஒரே ஷாட்ல எங்க மலை மேல போனோமா மாட்டா மலை மேல போனோமான்னு கேக்குறேன் அதுதான் இது போக மாட்டேடா இந்த பக்கம் You should really bring the Knights of Favonius with you next time. ஹீல் பண்ணிட்டேங்க சார் நீங்க கிச்சன் வா ப்ரோ இல்ல அங்க இல்ல நீங்க வந்த வழியில தான் வந்தோம் இதெல்லாம் எப்படி போனீங்க வந்த வழியில வா ப்ரோ பேக்ல நான் இங்க வந்துட்டேன் ப்ரோ 7 ஸ்டோன் இருக்குல
ஆமா 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 அங்க போயிட்டு இருந்தேன் நானு. இப்ப உங்ககிட்ட வரணுமா? சரி வேண்டாம். வந்துட்டேன். பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்காங்க. What's the hurry? கீழே போனோமா? என்னாச்சு தொண்டைக்கு என்னாச்சு? சாப்பிடுங்க. ஒரு டேமேஜ் 13,000 வருது. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Rank 30 வேணும்டா, minimum rank. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. நான் நம்பிவே சொல்ல. I am not Savyun சொன்னேன். அடுத்து நானு அந்த லவ் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்தா வருதா இல்ல எங்க இருந்தா வருதுன்னு செக் பண்றதுக்காக நாட் லவ் நான் இப்போ ரெண்டையும் போட்டேன். ஸோ ரெண்டும் அட் டைம்ல வருமானு பாக்குறேன். அத பார்த்துட்டு அதுதான் அதனால ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலாம்னு போட்டேன். அதுக்கு உடனே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க 2 பேரும் பொம்பளை சொல்லிட்டு. அது யாருன்னா நீங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ஏன் பொம்பளை சொல்லிட்டு எனக்கு ஏன் கேட்கணும்? எரிச்சல் ஆகுது சார். இல்ல ராமி, எனக்கு அந்த மாதிரி நான் நார்மல் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த வேர்டே வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரிகர் ஆகுற வேர்டா இருக்கு. நான் எதுவும் நான் யாரையும் நான் வேற ஏதாவது பேசணும்னா பண்ணேன். அவராது ஓகே, அது ஜாலியா பேசினாரு. இப்ப இவருதான் ஒருத்தர் வந்தாரு, அவர் கூட மரியாதையா தான் மரியாதை எல்லாம் பேசவே பா நீ போ யாரா கொரோனா பேட்ச்ல படிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. ஆல் பாஸ்ல வந்து நம்ம தாலியா இருக்கிறது. வாய்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துட்டு இருக்கு. நல்ல ஏதாவது பெப்பர் டூப் எல்லாம் போட்டு குடிங்க. இல்லைன்னா இன்னொன்னு சொல்றேன், வேண்டாம் அப்புறம்
அதுதான் பெப்பர் போட்டு குடிங்க. மட்டன் சூப் ஏதாவது வாங்க. உன் பக்கத்துல இது இன்னும் ஒண்ணு தான்டா இருக்கு. மவுண்டன் மேல ஏறலாமா? மேல இருக்குன்னு சொன்னீங்க. புரியல, தெளிவா சொல்லு. டேய், நீ வாய்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல நல்லா கேட்கறப்ப அப்படியே போடுதுடா. கோப்பு பண்ண முடியாதா? அப்படியா? இல்ல, அது எப்படி போனான்னு ரூட் தெரியல, அதுதான் நான் கேட்டேன். சரி ராபி, யாரை இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்க யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சீங்க? இன்ஸ்பயர்ட் பை இல்ல யாராவது பார்த்து ஓகே ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க நம்மளும் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. Where did I go? என் மொபைல் கேம்ல விளையாடுறாங்கல்ல BGMI, அதுல யாரு உங்க ஃபேவரட்? ஆனா இது லைவ்ல இருக்கும், இது பேசலாமான்னு தெரியல. பீஸ்டா தெரியல. AMC பீஸ்டா தெரியல. உங்களுக்கு புரியலையான்னு தெரியல. ரொம்ப செய்யுங்களா எனக்கு. ஷார்க் தெரியுமா? ஷார்க் இது ரேவன் சார் போலயா? ஷார்க் ரேவன் சார் போலயா? மாரேட்ரா நீங்க. உங்களுக்கு அப்படிதான் கிடைச்சா? இவங்க அப்படி தெளிவா சொல்லல. ரேவன் சார் தெரியுமா கேட்டா மாரேட்ரா பண்ணீங்க. அதான் சாரி. நான் ரேவன் ஷாட் பத்தி பேசினோன்னே நீங்க நான் மாடரேட்டர் இருந்தீங்களா? உடனே சின்ஸ் ஆயிடுச்சு. அவன் நேத்து ஒரு நாள் பிறந்த நாளைக்கே வெறியான சூப்பர் எழுதுறான் தலைவன். ஆமா, ஐயோ அடிச்சு கொளுத்துறேன். நாளை கழிச்சு வேற வீட்டை போயா? அதுக்குள்ள நீங்க மானிட்டர்ஸ் எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் சாட் போடுவாங்க. அதுதான், அதுவும் வரல. நம்ம செட்டும் போட முடியாது. அதை நான் இங்க என்னத்த பண்றேன்? நீ வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றாரு ஷார்ப். இந்த கேரக்டர்லாம் போடணும்னு அவசியமே இல்ல. கேரக்டர்லாம் போட்டு எஃபோர்ட் போடுறாரு. அதுதான்
அவன் பண்றானே அவனை வச்சு நல்லா பண்றானுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் தான் அல்டி அதுல. அதான் அதெல்லாம் ஆனா ரிமூவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ரொம்ப பேலன்ஸ் கமெண்ட் பண்றாங்க. ஆனா அப்படியே விட்டுறாங்க. அவ்வளவுதான். ரொம்ப கெட்டவட்டா இருந்தா அவனே டைமர் போட்டுறோம் ப்ரோ. அவனே சொல்லிடுறான். இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ப்ரோ. இப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க. எங்கடா இருக்க? ரெடியா இருக்கேன் ப்ரோ. நான் சொல்றதே ஒரு இதுனா. நானும் பக்கத்துல தான் இருக்கேன். நீங்க இருக்க? மேல இருக்க கீழ இருக்க? நான் இவங்க லைவ் போடாத டைம் தான் அந்த லைவ் பார்ப்பேன். இல்லைன்னா நியூஸ் லைவ் பார்ப்பேன். இவங்க லைவ் போறதுல இவங்க லைவ் இருக்கும். டேய் யாரா இது? நான் தூக்கிட்டு போட்டுட்டீங்க. நீதான். இப்ப கேம் ஆனதை விட்டுட்டு சாட்சில சோறாக்க வந்துருக்காங்க. ஆமா அவரு ரொம்ப சின்ன ஸ்ட்ரீமரா இருந்தாரு. ரொம்ப ஆனா எஃபோர்ட் அவரு. இல்ல அதுதான் அவருக்கு எஃபோர்ட். அதோடயே நல்லா விளையாடுவாங்க. முதல்ல கொஞ்சம் பாப்புலரா இருந்தா இப்ப வினோதமியா கோமாளி ஆகிட்டாங்க. யாரு நாட்டுல ஒருத்தருக்கு வந்து விளையாடுறாங்க. நடக்கன பாத்தீங்களா இல்லையா? நாட்டிலே விளையாடுறா. ஸ்ட்ரீம் வேற போடுறான்ல. ஆமா அப்பதான் வந்துச்சு. நான் அதுக்கு முன்னாடி தெரியும். நான் ஒரு வாட்டி பாத்திருக்கேன். Stabilize. அவங்க போஸ்டர் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியுமா? அது அப்ப கூடாது. யூடியூப் ஜெண்டர் பார்த்து புஷ் பண்ணுதா என்னன்னு தெரியல. இல்லடா எப்படி எதுக்கும் அப்ப நாங்க மட்டும் என்ன பண்றோம்? கேம தவிர கேம் எல்லாரும் கேர்ள் கம்பர்னு போடுறாங்க. அதுதான் அது ஒரு क्वेश्चन. இல்ல நான் क्वेश्चन அத கேக்குறேன். இல்ல அது போடலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை விடுங்க. அது இருக்கட்டும். எங்கடா இருக்க? மேலயா கீழயா? இப்பவே சும்மா ப்ரோ எப்படி வந்த? டோட்டல் மேல எப்படி போனே? மொத்தம் மேல இதுல அத போடலன்னா இன்னும் எனக்கும் ப்ரோ எரிச்சல் ஆகுது. சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்களும் சொல்றீங்க, நானும் சொல்றேன். திரும்பவும் ப்ரோ முதல்ல அப்படிதான் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் கேமர் முதல்ல போட்டு தருவாங்க. மொத்தம் பண்ணியாச்சு. ஆமா நேத்து ஐயோ நேத்து நேத்து ஒண்ணுனா இன்னைக்கு ஒண்ணு டெய்லி இருக்காங்க. உங்களுக்கு இருக்க பொறுமைலாம் எனக்கு இல்லை. எனக்குலாம் இருக்கு யாரு கவின். வணக்கம் கவின். பாருங்க ராபி
வணக்கம் சொன்னு போயிட்டான். நீ கவினே இந்த பாக்ஸ்ல ஓபன் பண்ணு ப்ரோ. இந்த பாக்ஸ்ல இங்க So solidify. ஆனா நான் ஒரு நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஏதாவது ஸ்டாட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னா என்னாச்சு அதோட விட்டுறீங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் படிக்கிறீங்க. அதுதான் விக்கி பேசுறதும் அப்படிதான். விக்கியோடதே பார்த்துட்டு என்னாச்சு, என்னோடதே பார்த்துட்டு என்னாச்சு, அதனால மேல படிக்காத மாதிரி அப்படியே புதுசா வந்து என்னாச்சு. அதிகாது மேல இருக்க டாப்ல இருக்கு. நான் வர நீ பக்கத்துல தான் இருக்க. என்ன பவர் அது அடிக்கடிக்கு இந்த கட்டை வந்தது பெருசா இல்ல எர்த் பவரா? எங்க போனோம்? ஸ்டார் காட்டுங்க ஒருல எனக்கு கூட காட்டலாம். நீங்க தான் புக்கே எடுத்து வைக்கணும் சொன்னீங்க ரைட். அப்ப எல்லா டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணிடலாமா? மார்டன் ப்ரோ ஹாய் காணாம மாஸ் நானா போட்டுட்டு இருக்காரு. உனக்கு தெரியாதா? நான் solidify. டேய் உன்கிட்ட பவர் இருக்குடா, எங்க கிட்ட இல்லடா. பீஸ் போகாதா புரியல. ஐயோ Are you ஐயோ here to play? ஃபயர் வந்து எனக்கு தெரியாது. ஃபயர் ஐட்டம் ஆனா நான் காட்டுமே. நான் வந்தா வீக் இன்கேஸ் ஆகுமே. ஓ உங்களோட பர்சனலா? இப்ப வாட்ச் அவர்ல இதெல்லாம் ஆட் ஆகாதா? இது என்ன போங்கா இருக்கு? எனக்கு தெரிஞ்ச வாட்ச் அவர் வந்து வாட்ச் அவர் ஒரு 1000 freeze solidify. வந்துச்சுல. What's the hurry? Coolant order guide you.
நானே 70 hour வச்சிருக்கேன் கரெக்டா 70 தானே இது உடச்சு எடுக்காம போறீங்க என்ன கதை போகுது ஐதர் மேம் அது நம்புறோம் ஸ்பைடர் மேன் அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா பண்ணி எத்தனை பேரை சாவடிக்கிறது சாப்பாட்டுக்கு ரைட்ரா குக்கரா யூ மீன் குக்கர் கேஸ்ல வைப்போமே கேஸ் அடுப்பு மேல அந்த குக்கர் தானே ஓவர் ப்ரெஷர் ஆனா வெடிச்சிருமே சமைக்கிற குக்கர் குக்கர்னு வராது அதுதான் பேக்கரும் இதுக்கு வரும் பேக்கரும் வராது எப்படி செஃப் தான் சொல்லணும் குக்கரா குக்கர் வராது செஃப் ஓகே ஆக்சுவலா என்ன வரும் ஆரஞ்சு கலர் ஏதோ இருக்குடா என்னடா அது இங்க பாரு லெஃப்ட்ல அந்த தலைக்கு மேல அதுவா ஸ்டார் இல்ல இத இங்க ஃபயர் பண்ற பாரு I will have order. Stabilize. அதே மாதிரி ரீசெண்டா பாத்தீங்களா அந்த ஹோம் பேக்கர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்க பேசாம அது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படியா உங்களுக்கு என்னதான் தெரியாது கேமர் குக்கர் பேக்கர் வேற நான் ஓபன் ஆகல இது ப்ரோ அந்த இது மாதிரி ப்ரோ ஃபயர் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி தாங்கலாம் ஏரியா இது இங்க ஃபயர் வச்சு நான் வச்சிருக்கேன் ஆசை யாரை விட்டுச்சு ஆசை சரி விடுங்க என் பர்த்டேக்கு உங்கள்கிட்ட கேக் ஆர்டர் பண்ணோம் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியா சீப்பா டைம் இருக்கு வந்து நிறைய ஆர்டர் அவங்க ஏறாங்க பாருங்க காக்கின்றது எதுல வர கேரக்டர் ஆனா அது நிறைய பேர் இருக்காங்க பாத்துருக்கேன் ஹாக்கான்றது போ அண்ட் யூஸ் பண்ற ஒரு அவெஞ்சர் Stabilize. எப்படிடா போனாங்க ப்ரோ நீ வெளில யூஸ் பண்ணி அடி ப்ரோ நீ வெளில யூஸ் பண்ணி அடி
ஆக்சுவலா இது பப்ளிக் சர்வர் மாதிரி இருக்குமா? நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா இந்த கேம்ல? ஜாயின் கொடுக்காம சொல்றேன். பப்ளிக் சர்வர்னா என்னது? அவங்களே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்ல, அது மாதிரி சொல்றேன். இது என்னடா இங்க பாருங்க பாரு மச்சான். எங்க இருக்க? மேல மேல பின்னாடி வாங்க. Solidify. ஷார்ட்கட் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சது? அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டு போச்சு தாடி. ராபி நேற்று சூப்பரா இருந்துச்சு. கேட்க வந்துட்டேன். எவனோடய ப்ளே பண்ணிட்டு ஸ்பிரிட் தானே. மேல மேல நம்ம இது வாயில ஒரு வச்சு அவன் நம்ம தூக்க முடியாம அந்த மேட்ச் செம்மையா இருந்துச்சு. அதுதான் சூப்பர் மேட்ச். எங்க வரோம்? பின்னாடி பின்னாடி பாருங்க. இங்க ஏதோ ஒண்ணு வந்துதுடா. மேல டெலிபோர்ட் காட்டுது. ஆச்சான் ப்ளஸ் ஆடலையான்னு கேக்குறாங்க. கீழ கீழ வரும். ஆமா ஆமா. கீழ வா ப்ரோ. கீழ போகாருங்க. நாங்க நிக்கிற இடத்துல இருக்கு ப்ரோ. இது ப்ரோ செஸ்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு வரேன். அதான் ப்ரோ இங்க ஒன்னு இருக்கு ப்ரோ. அது எத்தனை போயிடலாம். மேல மேல இருக்காங்க. Gather. சங்கர் ஒய்டி ஹாய் சொல்லணும். எனக்கு லோட் ஆகலையா? இன்னைக்குதான் வரேன். Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. What's the hurry? ஏய் நீ அந்த ஆரஞ்ச்ல கிறிஸ்டல் என்னன்னு சொல்றா? என்னது அது? Solidify. எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்குறா. அப்படி வரவங்க எல்லாம் டக்குன்னு வீசி கூப்பிட்டுறீங்களா? எந்த நம்பிக்கையில கூப்பிடுறீங்கன்னா
அவங்க கரெக்டா தான் பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஐ மீன் கரெக்டா பேசுவாங்க. என்ன பேசணும் Osmanthus wine tastes the same as I remember. அன்னைக்கு நேத்து ஒருத்தர் வந்தாரு. ஐயோ, But where are those who share the memory? இன்னொருத்தர் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு ஏதாவது பேடா பேசிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? புரியல. எங்க இருக்க ராவே? அதுதான் சொல்றேன். அது எந்த நம்பிக்கையில வீசிட்ட வேற கூப்பிட்டு. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? What's the hurry? இப்போ ஸ்ட்ரீமர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீமர்லாம் யோசிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய திடீர்னு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல. இல்ல எது நம்ம உடனே ஒருத்தவங்களை சேர்த்துக்காம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு, எனக்கு புரியுது எல்லாரும் நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்ட்டு நம்புறீங்க. பட் அது எல்லா டைமும் இருக்காது. இல்லைன்னா வரதா பார்த்துக்கலாம். அப்படித்தானே? What's the hurry? அப்படியா? எப்படி கெஸ் பண்ணு. This is order. இல்ல ஆனா சில பேர் அப்படிதான் பேசுறாங்க. நான் ப்ரோ அந்த மாதிரிதான் பேசுறாங்க. அது மேபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இப்படி பழகிட்டாங்க. அது ஹர்ட் ஆகணும்னு சில பேர் பேச மாட்டாங்க. சில பேர் வேணும்னே இரிட்டேட் பண்ண பேசுவாங்க. சில பேர் ஆமா பார்த்தேன். அதுதான் நான் சொல்றேன். சில பேர் இரிட்டேட் பண்ணணும்னு பேசுறாங்க வேணும்ட்டு. சில பேர் நார்மலாவே அப்படிதான் பேசுவாங்க. ஊர்ல திருவிழா. அது ஆனா விக்கி ப்ரோ திருவிழா வந்தீங்கன்னா எல்லாம் கரிசூர்.
Blink! நோயெல்லாம் Stabilize. இல்ல நான் தான் சொல்றேன். அந்த கேரக்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? Order guide you. கொஞ்சம் long press cannot figure the state and வருது ஏதோ. இல்ல நான் இங்க அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு சேர்த்த பேசிட்டு Solidify. மாத்த முடியலடா, நீங்க வெளியே போனாதான் மாத்தம். ப்ரோ லெஃப்ட்ல மேப்புக்கு மேல ஒரு லோகோ இருக்கு, அத கிளிக் பண்ணுங்க. வரலடா, cannot figure out ன்னு வருதுடா. தெரியும்டா, பைமன்ன என்னன்னு தெரியாம அடிச்சேன். Boats are made for transferring commodities back and Party forth. setup amku enada And those cannot that come figure the across path Leo in the tend current to stay a stage. while. So it is where many things come to settle. லீவ் கொடுத்துருங்க அதுக்கு. இப்போ உள்ள வாங்க, நான் மாறிட்டேன் நோயலுக்கு மாறிட்டேன். நீங்க பேசுறதே கம்மியா தான் கேக்குது. பேசுறது கேக்குது. வரலையாடா? Let's go find some. சரி, ஓகே நோ ஆன்சர். எனக்கு ஒரு டவுட் அடுத்து. நீங்க பேசுறது உங்க வீட்டுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும், உங்க வீட்டுல சுத்தி பார்த்தது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். Why don't we
talk to some of the villagers to learn a little bit more about the missing நீங்க guy. பேசுறது உங்க வீட்டுக்கு If this commission is really as challenging as Catherine made it out to be, we're gonna need to carry out a very... Hello there. You looking to buy something? I do business in this area. Oh, no, we're adventurers. Catherine sent us... Ah, so you hear about that, but to be honest, we aren't holding out much hope. Many adventurers have made their way out here, confident they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their efforts. We've pretty much had it up to here in questions, and the area around the village has practically been overturned in search... So, this person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. I couldn't tell you. Okay, guess you are really sick of answering questions. I'm sorry, I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. அவ chat bug ஆயிடுச்சு நான் லோட் ஆகல. I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know? We just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but at least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. All right, specifics aside then, what kind of person was he? Young guy, in his early 20s probably. Incredibly kind sort of person, always willing to lend a helping hand. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting guy, that one. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. There aren't many... Could he have just moved away without telling anyone? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving away without being seen by a single person in the village, there's no way he would have been able to manage that. Huh. All right, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. கொஞ்சம் லென்த்தியா போகுது ஸ்ட்ரீம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம்ல. Whirling snow. அது என்ன கொஞ்சம் எடுக்கணும். It's that guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. Ah, so that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in good hands. Could you tell us a bit about him? Of course. I'm happy to help any way I can. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. But I do remember hearing the sound of his voice. Not recently, of course. That loss has left me feeling quite empty. I don't think his parents are still living in the village. But somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with open ears. He always knew just what to say. As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives should have been one of my responsibilities. But he was often the one rising to the occasion. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation, right?
I'm ashamed to admit it, but I just can't remember. No matter how you look at it, I should know those things. But for some reason, no matter how hard I try to remember, the information just doesn't come. Perhaps my age really has caught up with me this time. It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. Well, Traveler, what do you think? I'm a bit so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name. And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lives. It's like this guy's been erased from reality. Wait, so you're saying it's not that he's been erased, necessarily, but more like he never existed to begin with? Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. Someone who only exists in people's memories? நீங்க சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா OBS யூஸ் பண்ணுங்க லைவ் போறதுக்கு. சரியா? You two are the adventurers who just arrived, right? You're here for the Vamara Village Commission? Yep, sure are. I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up. My name is Atosa, by the way. Yeah, no need to worry. We'll give it our best shot. So, were you close to the missing villager? Are there any leads you can give us? I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. என்னென்ன சொல்றீங்க யார சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது அதான் EMI போடுங்க. Is this the place? Under this tree? Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. It's so full of memories. We used to always sit together under this tree and talk. Sometimes we would look up at the clouds in the sky or stop to feel the wind against our skin. We could sit there for hours at a time, never realizing how long it had been. I was actually adopted by the people of Vamara Village. The forest rangers found me in the woods as a child. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. Still, there were times when I couldn't help but feel incredibly alone. Alone? Yeah, how should I put it? When something's bothering you, or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to or if I should say anything at all. Everyone has their own problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't want to become a burden. Really? Aww. Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, I guess you could say that to me. He felt like both a family member I could rely on and a friend who could really understand me. No matter what came my way, I knew I could always talk to him. He was so and pure and patient too. Whenever I talked to him, he would always seem so interested, as if the things I was describing were just as important to him as they were to me. Ever since he disappeared, there's been so much I wanted to tell him. No, none of those things matters now. I just really want to see him again. Wow, you two must have been really close. Did he ever tell you anything about himself?
He mostly just talked about interesting things he saw around the village. He'd share a lot of his own wild ideas as well. Oh, right! I did ask him about his parents once. But all he said was, they're not here anymore. I didn't know whether that meant they had left the village or passed away, and I didn't want to pry. Still not much to go off of. Look at me. The last time I talked this much in one go was when we were still together. Come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's wrong, Traveler? சஞ்சய் bro கேக்குதா? கேக்குது. அதுல எனக்கு பேஜ் வரக்குள்ள ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க. Hey, look at those hilly trails over there. Doesn't it seem like they're acting a little strange? ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல கேக்குது. இப்போ பட்ஸ்ல மாட்டிருக்கேன். பட்ஸ் சார்ஜ் போட்டுருக்கேன். The Abyss Order. Could they be the ones behind all of this? ஆமா. ஆனா அந்த டாக்டர் வந்தா சொல்லுவானா பாத்தீங்களா? என்னால பேஜை காப்பாத்த முடியலன்னு. Uh-oh, we've been spotted! Quick, get ready to fight! My apologies! Stabilize! Tidal wave! Brace yourself! This is gonna hurt! Whirling snow! Embrace the ice! I will have order! My apologies! Gather! Whirling snow! Sakura swirl! My apologies! Thank you so much. I wasn't expecting monsters to show up. If you hadn't been here, I'm not sure what I would have done. It was no trouble. Now that I think about it, the hilly trolls around Vilmora village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Maybe the Abyss Order really is involved. Well, we should head back and check out the situation in Vilmora village just in case. If the Abyss Order is plotting something that could spell trouble for the villagers. அதே மாதிரி தாங்க, அதனால தான் நான் சொல்லிருந்தேன். நானும் கேம்க்குலாம் காசு யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அதனால தான் சொல்றேன். நானும் எதுவுமே இது வரைக்கும் கொடுத்து வாங்குறது இல்ல. Wait a second. இல்ல காசு கொடுத்து கேம் வாங்குறத பத்தி சொல்லல. கேம் உள்ள ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனால டூல்ஸ் வாங்குறதுக்கு வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க. It's you two. Oh, a friend of yours? Well, I'll leave you all to it then. I should head back to the village and check up on Chief Amadea and the others anyway. See you later. Yep, see you later, Atosa. Okay, Royal Pass. Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As long as you and I are both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths.
Ah, so you're here to investigate the Abyss Order then. That would explain the monsters you were fighting just now. Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose? No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now that there's something strange about this place. The Abyss Order is most certainly planning something in this area. Or worse, their plan could already be in motion. So you think the Abyss Order is behind the hilly trail activity in the area? As things stand, I highly doubt that is their primary motive. I would imagine the increased hilly trail activity is merely a... Still, the hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is by figuring out what the Abyss Order is truly planning. And you shall have them. I never intend... Don't worry. You should... சீக்கிரம் வந்துரும். நான் அந்த இஷ்யூ வாங்கலாம்னு இருக்கேன். எனக்கு 8 ரூபாய் தானே. எனக்கு இஷ்யூ. So that was the commission that brought you here to Vimara village. Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. It appears all we have by way of clues is increased hilly trail activity. And that is certainly not much to go off of. Right! That mysterious voice she heard in her brother's memory. The one who called himself a sinner. Who is he? Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. The sinner you wish to know about, his situation is different. He and his fellow sinners have long betrayed me, and long betrayed their nation. His name, I'm loath to it. Your brother? There were 5 of them. The 5 sinners of Kanria. The wise Roptatir. The visionary Vedafamir. Gold Rhine-daughter. The foul Sertala. No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. One day, I shall have my vengeance. Wait, some of those names sound really familiar. Rhine-daughter is the one who created Albedo. Sertalogi is Skirk's master. And the one we just learned about, Dane's brother, Vedafamir. If he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clotar to create the Abyss Order... They were once people of great esteem in Kanria. Those who carried the hopes of the nation. They were the best of their peers, outstanding in their respective fields. 6 of us, together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to rock the foundation of the world. Yet, deep within, the 5 of them craved something more. They could not resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. So they became sinners, but also transcendent beings, each in possession of world-shattering power. And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy, and for that, they shall never have my forgiveness. Indeed, if they are not stopped,
The day is sure to come when they will also betray the entire world. இது வரைக்கும் எத்தனை விழுந்திருக்கு? எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கு? Of course. As I said, I never intended to hide anything from you. So, Dane, what have you been looking into all this time? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Weren't they going to use it to corrupt Osial and make a god or something? Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Then what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the ley lines in some way. The ley lines? Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. My recent investigation has shown that Abyss Order activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the ley lines. Wait! Then our commission here in Vimara Village. The person who seems to exist only in people's memories. Could it be connected? It's certainly possible. I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case could very well turn out to be the key to unraveling these mysteries. Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. அந்த பேய் கேம் என்ன சொல்றீங்க? நல்லா தான் இருந்துச்சு. சவுண்ட் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் அதுல பயம். ஆனா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் எல்லாத்தையும் பயந்துட்டு இருந்துச்சு. ஐ மீன் ஜம்ப் ஸ்கேர் அதுல தான் வந்துச்சு. இன்னும் சேர் நவுத்து So tired. Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. எனக்கு சவுண்ட் தான் இது. ஆனா நான் இதுல எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த பிரிட்ஜ் விழுந்துச்சுல மேல இருந்து நடந்து போறது சவுண்ட் அப்பா ஸ்னாப்பிங் சவுண்ட் Dane? Hello, Dane? Why are you just zoning out over here? Did something happen? The missing person from your commission. Could you describe them to me? Oh, young guy? Early 20s? Seriously, Dane, what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Memories of him. Maybe we just talked too much about him yesterday and you had a weird dream or something? No, it wasn't a dream. And I'm certain I've never met this person before. I remember handing him the eye of the first field tiller. What? Okay, so this missing person definitely has something to do with the Abyss Order then! Indeed. And it appears he possesses the... Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? Maybe they never knew him at all. But why would he do something like that?
Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. They haven't stopped searching for it. I am the only person who knows its location. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. Your concerns are not entirely unfounded. However, considering their single-minded pursuit of the eye, I would say an equal level of caution is in order on our part. Come with me. We must check whether the eye is still in our possession. Oh, so you're going to take us to where you hid it? Of course. I gotta grow up quickly so I can go find Nana. சரி ஓகே அதான் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு லேட்டா வாங்க நான் போய் சாப்பிடுறேன் என்ன ஸ்பெஷல் நீங்க உங்களை மாதிரிலாம் டெய்லி பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me.